fight but the fight brigade. So tonight we are losing this fight. Oh, so tonight is no one. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Duddy. E hoje eu vou jogar o Vinha Sul. Nossa, eu vou jogar esse jogo aqui, cara. Eu não sei bem o nome dele, mas eu acho que é Sugar Squad. Ah, sei lá, se vocês quiserem jogar eu deixo aí na descrição o site pra vocês jogarem. Tá bom, galera? Então vamos lá fazer umas cirurgias. Esse provavelmente vai ser o vídeo mais nojento do canal. Eu escolhi a opção de arrumar aparelho, já que eu uso aparelho. Eu vou ter que arrumar um dente do cara, sei lá, não sei o que. Mas vamos ver lá. Já nós veremos. Welcome to Surgery Squad. I'm Dr. Jeff, and today we're going to talk about braces, those fantastic bands and wires that help straighten out crooked teeth. Let's face it, most of us do not have perfect teeth. Nossa, imagina se meus dentes fossem assim. Some people's teeth are just a little more out of shape than others. Your teeth might be crooked, or your upper and lower jaws might not be the same size. If your upper jaw is bigger than your lower jaw, that is called an overbite. If your lower jaw is bigger than your upper jaw, you have an underbite. Sometimes your mouth is not large enough for all your teeth. That is referred to as overcrowding. In all of these cases, our patient today has what looks to be an overbite. We want to see how noticeable it is. We'll start by getting a record of the current state of her teeth in many ways, including x-rays, impressions, and photographs. We'll start by taking some x-rays. O que tem que fazer aqui, cara? Colocar. Next, we'll take an impression of the teeth. We put a special gel on the bite mold. The gel comes in lots of terrific flavors, like candy cane and chocolate cake. Can you put the mold in the mouth? Tem que colocar no dente dele. Great job! We'll have my assistant make the bottom impression. Once we have them both, we'll use the impressions to make a plaster model of the patient's teeth. Okay, we've got our impressions and x-rays, and we can see that our patient needs braces. I've also taken some photos for our before and after wall. We'll arrange an appointment for next week to put the braces in place. Tempo depois. Acho que é. Uma semana depois. Não sei bem. Our patient is back, and we're ready to put on her braces. In some cases, a patient may need spacers placed between the teeth for a week to create more room for the bands. Our patient does not. We'll start by polishing all the teeth, making sure there are brackets on the rest of the teeth. We've placed a lip guard over the teeth to give us room to work. Let's rinse off the teeth. Can you spray them with water? Nossa, tô com um troço gigante aqui agora. Let's spray some air to get the teeth nice and dry. Can you handle that for me? Tem que limpar, eu acho. Ó a banda do aparelho aqui. Eu uso esse negócio aqui, galera. É horrível. O que fazer? With the teeth dry, we'll now put a small amount of bonding agent on the teeth. Wipe a little bonder on each one. Isso aqui não é tão ruim. Vai. Que é isso, cara? Eu andei vendo outras pessoas jogando esse jogo e tem umas cirurgias aí que eu não sinto, cara. We let the bonder dry for a minute or two so that it is sticky. Then we place a bonded bracket onto it. Aquilo era cola. Isso aqui é um aparelho, galera.
É o ferrinho do aparelho. I will scrape off the excess bonding agent with a dental pick. Now use a curing light to harden the bonding agent under the brackets. A boca dele é tudo seca, velho. Ó. O que eu tenho que fazer aqui? The molar bands and cemented them. We're ready to place the arch Não entendi wires. não, cara. The arch wire is a thin wire that connects all of the teeth by going through each bracket. Let's slip the wire into the brackets of the bands on the molars. Move the wire to the mouth to put it in place. Ah, é o ferro. Good job. We do not want the wires to poke our patient, so now that they are all snapped into place, I'll reduce the ends by clipping them off with pliers. And there we are. The arch wire is in place. Now we'll use the elastic ligatures to make sure the arch wire does not fall out of the band. The ligatures are little rubber bands we snap over the front of the bonded bracket using a different pair of dental pliers. Now you try. Place the ligature over the brackets indicated. Que louco, cara. Como será que isso faz isso? Com a mão não pode ser, né? Mas com faz um negocinho, ó. Faz um 8, velho. And with the last ligature in place, our patient is done for today. In the next few days, she might experience some initial discomfort. She should plan on eating soft foods and taking over-the-counter pain relievers if needed. Orthodontic wax can also relieve discomfort. If there is a real problem, she can always call me. In the next few... There you have it. The braces are in place, and our patient is on the way to a beautiful, straight smile. Acabou. Thank you. Voltei, galera. Agora não sei o que eu vou fazer. E me levou automaticamente o negócio. Vamos ver o que eu vou fazer. Ah. Hello, and welcome to Surgery Squad. An ingrown toenail happens when the edge of the toenail grows down into the flesh of the toe. When this occurs, there is usually a moderate amount of pain, redness, and swelling around the toenail. An ingrown toenail is usually caused when extra pressure is applied to the toe is ready. So let's begin by disinfecting the toe. Cara, tem inchaço gigante. Vou ter que passar aqui anestesia. Acho que passar em tudo aqui. Passar em tudo. Vamos pintar o pé. Vamos pintar o pé. Vamos pintar. Aí, galera, pintei tudo o pé. Agora ele é o Chamas do Quarteto Fantástico. Now we need to numb the toe with a local anesthetic. We'll have to inject the anesthetic in several locations around the toe. Não é mais. Ai, anestesia agora. Ai, que dor, cara. Ai. Ai. Great. Now we'll wait a few minutes for the toe to get numb. 5 minutos depois. Musiquinha de elevador. Now that our patient's toe is numb, place the special tourniquet around the toe. This will help reduce the amount of blood coming from the wound. First, carefully slide one blade of the nail anvil under the affected nail. We're going to go down the nail until we feel a little bit of resistance. Our patient's going to feel some pressure as we cut away the... Great. De novo, velho. O cara entra dentro da carne. Por dentro da carne, velho. Como que... Ah, a carninha. Ah, dor, cara.
See that small bit of pale yellow substance right there? It It looks like the patient has a bit of infection in the toe. Firmly squeeze the edge of the... Não, a estátua. That toe is starting to look much better, but we're not done yet. Eita. Next, we're Que going to nojo, apply velho. some phenyl Que acid to isso? the wound. This will help ensure that the problem of ingrowth Dentro da when you're carne done de novo. inserting the Ah. acid. I'll remove the tourniquet and we'll finish up. Pera, mas se eles tiraram... Se eles tiraram um pedaço da unha, daí só vai crescer um pedaço, vai Finish by crescer todos applying os some pedaços. antibiotic Vai crescer a unha ointment on a inteira. sterile gauze Aí vai pad. ficar um pedaço da unha por cima da outra. Entendi. Place it against the toe Escova de and dente. wrap it in a gauze bandage. Fantastic job. Acabou. Since there was some obvious infection, our patient will be sent home with a remove an ingrown Ah, então toenail. galera, o vídeo You ficou did por a great aqui. job today. Esse vídeo While foi o you're vídeo here, mais try your nojento hand do at one canal. of our other surgeries here at Vai ter mais surgerysquad.com. dois vídeos hoje. E um vídeo de... Talvez um vídeo de Minecraft Ilhas Escondidas. E talvez um vídeo... Tá tendo um vídeo agora. Como vocês podem estar vendo, eu tô upando um vídeo agora de Sky Wars. Eu fiquei muito pouco pra gravar. Tá em 94%, tá processando já. E é isso. Vai ter vai ter 3 vídeos hoje, esse mais um vídeo de Minecraft. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostaram, deixe seu like, avalie o vídeo, compartilhe nas redes sociais, peço feedback de vocês. E Leonardo saindo, Deadpool, esqueci que não sou mais Deadpool, então Dead saindo, Dead Worker no canal. Saindo, fique com Deus que é mais de tudo, fui! Deixe seu like ou o Chuck pega você.